Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. And today's lecture, we are going to read a poem, Dreams by Langston Hughes, at page number 23 in your English books. This poem is quite short but motivational and deep in meaning. It is all about dreams and hope. Dream here means a strongly desired goal or purpose, cherished aspiration, ambition, or ideal. Dreams are our goals. Dreams are our expectation, desires, and objectives. These are not the types of dreams we have at night while we are fast asleep, but rather the dreams of our bright future. The things we hope for are the goals we want to achieve. ख्वाब, ख्वाहिशात और उमंग, ये वो ख्वाब नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि वो ख्वाब है जो हम खुली आंखों के साथ अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में देखते हैं। ये वो ख्वाब है जो हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने में के लिए उम्मीद दिलाती है। ये वो ख्वाब है जो हमारे मकासद के हुसूल में मदद करती है। This poem is written by Langston Hughes, an American poet. In this poem, he describes the importance of dreams in life. According to him, life is meaningless in the absence of dreams. It is the dreams which provides a reason and goal for achieving success in our endeavors. Endeavors means an attempt to achieve something. जिद्दोजहद, कोशिश। लैंगस्टन ह्यूज के मुताबिक ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी बेमानी और बेमकसद है। ये ख्वाब भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को एक मकसद देता है। Let's read the poem. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a barren field frozen with snow. Hold fast means hold something tightly and firmly, मजबूती से थामना। Hold fast to dreams, ख्वाबों को मजबूती से थामो, ख्वाबों के साथ जुड़े रहो, ख्वाबों के साथ चिमटे रहो, ख्वाब छोड़ना कभी भी मत छोड़ो। For if dreams die, for here means because, for if dreams die, क्योंकि अगर ख्वाब मर जाते हैं, ड्रीम को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है, ड्रीम्स को यहाँ पर पर्सनिफाई किया गया है। Personification is a figure of speech when we talk about non-human thing as if they were humans. इसमें ड्रीम्स को इंसानी खसूसियत, मरने की जो खसूसियत है वो दी गई है। जिस तरह के इंसान मरता है तो यहाँ पर ड्रीम्स को भी मरने से ताबीर किया गया कि ड्रीम्स भी अगर मर जाते हैं। होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स, ख्वाबों के साथ जुड़े रहो, ख्वाबों के साथ चिमटे रहो। फॉर एफ ड्रीम्स डाई, क्योंकि अगर ख्वाब मर जाते हैं, लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which one thing stands for another. It is an endoric simile in which one thing stands for another, or a figure of speech which is used to compare two things which are not alike but do have something in common. तो यहाँ पर मेटाफर, खूबसूरत मेटाफर यूज़ किया गया है जिसमें ड्रीमलेस लाइफ को, लाइफ विदाउट ड्रीम्स को एक ब्रोकन विंग बर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया है जो उड़ नहीं सकता।
ایک ایسے پرندے کے ساتھ جس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ نہیں سکتا. جب پرندے کے پر کاٹ دیے جائے تو وہ بے یار و مددگار ہو جاتی ہے, وہ نا امید ہو جاتی ہے اور ہوا میں اڑنے کے اس کی ساری خواہشات, اس کی ساری امنگیں, اس کی ساری خواب وہ دم توڑ دیتے ہیں. تو اسی لیے پوئٹ بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈریم کے ساتھ فارملی اسٹک ہونا چاہیے, ہمارے ڈریم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, کیونکہ اگر خواب مر جاتے ہیں, ہماری زندگی سے خواب چلے جاتے ہیں, ہم خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, تو ہماری زندگی بھی اس بروکن ونگ برڈ کی طرح ہوگی. اس برڈ کی our life would be like the bird whose wings have been cut down and cannot fly, جس کی پر کاٹ دیے گئے ہوتے ہیں, کیے جاتے ہیں, اور وہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا, وہ نا امید ہو جاتی ہے, وہ بے یار مددگار ہو جاتی ہے اور اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اس کی زندگی بالکل بے مقصد ہو جاتی ہے. تو ایک خوبصورت سملی کے ذریعے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ لائف وداؤٹ ڈریم از ہالو اینڈ بلیک, لائف وداؤٹ ڈریم از یوزلیس, میننگ لیس اینڈ پرپس لیس. ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمس, خوابوں کے ساتھ جڑے رہو, فار ایف ڈریمس ڈائی, کیونکہ اگر خواب مر جاتے ہیں, خواب ختم ہو جاتے ہیں. لائف از اے بروکن ونگ برڈ, زندگی ایک ٹوٹی ہوئی پروں والا ایک پرندہ بن جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے لائف از اے بروکن ونگ برڈ دیٹ کین ناٹ فلائی, کیونکہ اگر خواب چلے جاتے ہیں تو زندگی ٹوٹی ہوئی پروں والی یا کاٹی ہوئی پروں والا ایک پرندہ بن جاتا ہے, دیٹ کین ناٹ فلائی, جو اڑ نہیں سکتا. سیکنڈ اسٹینزا میں پوئٹ کیا کہتا ہے, ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمس. دا پوئٹ ریپیٹس دا پریز ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمس ٹو شو دا امپورٹنس آف ڈریمس ان آور لائفس. ہولڈ فاسٹ ٹو ڈریمس, خوابوں کے ساتھ جڑے رہو. فار وین ڈریمز گو, کیونکہ اگر خواب چلے جاتے ہیں. فار وین ڈریمز گو, کیونکہ اگر خواب چلے جاتے ہیں. یہاں پر بھی پرسونیفیکیشن یوز کیا گیا ہے. یہ گو جو ہے یہ کوالٹی انسانوں کی ہوتی ہے, تو ڈریمز کو بھی چلنے کی جو کوالٹی ہے وہ دی گئی ہے, تو پرسونیفیکیشن یہاں پر بھی یوز کیا گیا ہے. فار وین ڈریمز گو, کیونکہ اگر خواب چلے جاتے ہیں. Life is a barren field, frozen with snow. Dear student, you can see another beautiful metaphor has been used here. The poet compares life without dreams with a barren field which is frozen with snow. Barren field of land too poor to produce much or any vegetation. A land which is uncultivable, where nothing grows. ایسی زمین, ایسے کھیت جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا, جو بنجر ہوتی ہے, جو بالکل بیکار ہوتی ہے. ایسی بنجر زمین جس پر سارا سال برف باری ہوتی ہے اور برف کی وجہ سے وہ کولڈ اینڈ فروزن بن جاتا ہے, تو اس میں کسی قسم کی جو کاش وغیرہ ہے وہ نہیں ہوتی, اس میں کسی قسم کا سبزہ وغیرہ نہیں اگ سکتا. تو اس کو ڈریم لیس لائف کو یا لائف وداؤٹ ڈریمز کو ایک بیرن فیلڈ کے ساتھ یہاں پر کمپیئر کیا گیا ہے, ایک بنجر زمین کے ساتھ, ایک بنجر کھیت کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا گیا ہے. جس طرح کی ایک بنجر زمین بالکل بیکار ہوتی ہے, بے رنگ و کیف ہوتی ہے اور بالکل کسی قسم کی فائدے کی نہیں ہوتی, اسی طرح خوابوں کے بغیر زندگی بالکل بیکار, بے مقصد اور بے معنی ہوتی ہے. تو ان دونوں اسٹینزاز میں فگرز آف اسپیچ یا لٹرری ڈیوائسز یوز کی گئی ہے, پرسونیفیکیشن, میٹافر. اور پہلے والے اسٹینزا میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائن نمبر 2 میں, فار ایف ڈریمز ڈائی, alliteration has been used here. Alliteration is another figure of speech in which a series of words begin with the same consonant sounds. اس کی بہترین مثال یہ ہے, سارا 7 sisters slept soundly, اور she sells she shells. یہ ایس ساؤنڈز آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو alliteration کہتے ہیں. Dear students,
Now I will paraphrase both the stanzas. Stanza number first. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Stick firmly to your dreams, hold tightly to your dreams. Don't let go of your dreams, because when you give up on your dreams, life becomes hopeless and purposeless. Life without dream is as sad and tragic as a bird that cannot fly. Paraphrase of stanza number 2. Stick firmly to your dreams or hold tightly to your dreams. Don't let go of your dreams, because when dreams go away, life becomes a place of hopelessness and emptiness. Like a cold and colorless barren field covered with snow. Dear student, now I will explain both the stanza in detail. In the first stanza, the poet urges his readers that they should hold on to their dreams and should not let the dreams die. पहले स्टेंजा में पोइट अपने रीडर्स को ताकीद करता है, उनको नसीहत करता है कि उनको अपने ख्वाबों के साथ जुड़े रहना चाहिए और उनको अपने ख्वाब ज़िंदगी में ख्वाब देखना नहीं छोड़ना चाहिए. If dreams die, अगर ख्वाब मर जाते हैं, लाइफ विल बिकम लाइक अ ब्रोकन विंग बर्ड, तो ज़िंदगी टूटी हुई परों वाली एक परिंदे की तरह बन जाएगी. In this stanza, the poet has used a very beautiful metaphor to explain the essence of dreams. इस स्टेंजा में पोइट ने एक बहुत खूबसूरत मेटाफर इस्तिआरा यूज़ किया है ड्रीम्स के एसेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, ख्वाबों की हकीकत को बयान करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए. Just like a bird gets his independence to fly in the open sky only through his wings, and without these wings he cannot fly, move, reach his destination, and eventually he dies. इस इस्तिआरे के ज़रिए वो समझाने की कोशिश कर रहा है और कहते हैं कि ख्वाबों के बग़ैर ज़िंदगी बेमानी होती है. जिस तरह कि एक परिंदा जो अपने परों के ज़रिए आज़ादी के साथ हवा में उड़ता है और अपने परों के बग़ैर हवा में ना तो उड़ सकता है, ना हरकत कर सकता है और ना अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है और आखिरकार मर जाता है. Similarly, if we do not hold tight to our dreams, we also live like a broken winged birds. इसी तरह अगर हम अपने ख्वाबों के साथ नहीं जुड़ते तो हम भी एक broken winged birds की तरह रह जाते हैं. The dreamless life means no goal, no objectives. ख्वाबों के बगैर ज़िंदगी का मतलब हो कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई मकसद नहीं है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, आपकी ज़िंदगी का कोई नस्बुल आइन नहीं है, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ हासिल नहीं करना चाहते. Dreamless life means no goal, no objectives. It would be like living just for the sake of living. In short, dreams provides the essence to our living. They help to give our life meaning and purpose. This is explanation of the first stanza. In the second stanza, the poet instructs the readers to hold fast to their dreams. दूसरे स्टेंजा में भी पोइट उसी प्रेस को रिपीट करते हुए कहता है कि उन्हें अपने ख्वाबों के साथ चिमटे रहना चाहिए, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, ख्वाबों को मजबूती से तामने रखना चाहिए. बिकॉज हैविंग ड्रीम मीन्स टू हैव अ गोल और प्लान. जब आपकी ज़िंदगी में आप ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, आपकी ज़िंदगी का एक नस्बुल ऐन है. ड्रीम्स आर और ऑब्जेक्टिव्स एंड
goal which inspire us to hold tightly to them. Dreams are our objectives and goals which tightly inspires us to hold tightly to them. They help us to stay focused and energized. Dreams हमारी ज़िंदगी में हमारी मकसद पर हमारी तवज्जो मरकूज़ करने में मदद करता है और हमें एक्टिव रखता है. People with dream always go on and never stop. People with dreams always go on and never stop. وہ لوگ جو خواب دیکھتے ہیں ज़ندگی میں سہانے خواب دیکھتے ہیں جس کی زندگی میں ان کے سہانے خواہشات ہوتے ہیں ایمبیشنز ہوتے ہیں ایسپریشنز ہوتے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اور کبھی بھی نہیں رکتے. بٹ ایف وی ڈونٹ ڈریم ان لائف لیکن اگر ہم خواب نہیں دیکھتے اور لائف بیکمز یوزلیس لائک اے بیرن فیلڈ وچ از انپروڈکٹیو تو ہماری زندگی ایک بنجر کھیت کی طرح بیکار رہ جاتی ہے بن جاتی ہے جو کسی قسم کا پودا سبزہ وغیرہ نہیں اگاتا جس میں کسی قسم کی چیز نہیں اگتی. A dreamless life becomes motionless and frozen like a snow. A dreamless life, a life without dreams, become motionless and frozen like snow. In literature, snow represents lifelessness and death. Literature में snow बेजान होने और मौत की علامت ہے. The poet says that people without dreams are inactive and dead. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جس کی زندگی میں خواب نہیں ہوتے جو خواب نہیں دیکھتے خوابوں کے بغیر زندگی والے لوگ وہ inactive ہوتے ہیں لیزی ہوتے ہیں lethargic ہوتے ہیں وہ بے جان ہوتے ہیں. The poet says that people without dreams are inactive. The poet says that people without dreams are inactive and dead. They have no reason and purpose in life. اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. There is no charm in their life. Their life is called motionless and purposeless. So life without dream is called motionless and purposeless. خوابوں کے بغیر زندگی کا کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا مقصد نہیں. Dear student, theme of the poem is that people should hold fast to their dreams because dreams play a significant role in their life. They help them to achieve their desired goal and reach their destination. The poet uses two beautiful metaphors, that is broken winged birds and barren land. Broken winged bird and literature symbolizes hopelessness, joylessness and slavery, while barren field and snow represent lifelessness and death. Life without dream is like a bird without wings, which is quite helpless and lead a miserable life because the very purpose of its life dies. Similarly, a life without goals and objective is barren, cold and colorless. Therefore, we should have high dreams, objectives and goals in life. One should always hold on to his dreams and try to fulfill them. There is a quotation, dreams until your dreams come true. And another quotation, the writer says, to accomplish something great, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. Dear student, I hope it is clear to you now. Read it in your books at homes and try to learn and understand it well. If you have any question regarding this poem, you can ask in comments. Also,
Write paraphrase and explanation as well as theme of this poem in your notebooks. Allah Hafiz.